simplify what is complicated or complicate what is simple, to respect strength, never power, above all to watch, to try and understand, to never look away, and never, never to forget. Thank you. Very beautiful. Thank you. Your time. As one who has followed you in most of your interviews, you have been sounding consistently optimist and been saying that people will fight back. But each time state has come back with an iron hand and put it down. What is the basis you say this, what's the basis of your optimism in people, man? Actually, that's a very good question, because one of my books is dedicated to those who have learned to divorce hope from reason, because hope is almost something in one's DNA, and when I look at our country, honestly, I really feel truthfully that our problem is not the state. Our problem is society. Our problem is a society that practices caste. Our problem is our society that practices hierarchical thinking, and this is not hierarchical only from those at the top, even from those at the bottom. There is no lateral thinking. There's no solidarity. Everything is about vertical thinking. And that, like I think I said in one of my essays, that if Mao said that a single spark can light a prairie fire, in our country there's no prairie, there's just a maze of caste and community and religion and identity, and that poor little single spark is just lost trying to find its way out of the maze. But when I look at what other countries in the world have endured, when I look at what happened in Europe during the Second World War, when I look at what happened in Russia during the war, the millions who lost their lives, the people in the Gulag, the Stasi in East Germany, the destruction of the whole of Japan, bombed to non-existence. And even today, the Americans say that the reason we bombed Hiroshima was to actually save lives because the Japanese were not willing to surrender. When you look at the millions and millions of people that were murdered in Europe in the Second World War, in the First World War, when you look at the genocide against Native Indians, when you look at what happened to African Americans, and look at the fight back now. We haven't even begun to know what war is. We haven't begun to understand what true suffering and fighting is. People who have risen from the rubble to build themselves. I mean, what right do we have to feel depressed and finished? Because we had 7 years of BJP? Really? Come on. But the dark age seems to continue, and there seems to be no expiry date to it. But that depends on your scale of thinking, in what cycles are we thinking, We cannot, if you look at it from the right-wing point of view, the RSS has been working for 100 years to get here. Are we doing that work? We can't do that kind of work because I feel that only when you have an ideology that is fueled by this kind of monochromatic, monovision, hatred,
can you work that hard, ideologically driven? So that is a knife, and we are an ocean, and we believe in being an ocean. And I believe that our job is to prevent the circle from closing. Certainly, I am one person who believes that nothing in the world can ever be dominated by one religion, one ideology, one sort of point of view. But while we look at that kind of diversity and make room for it, there are some things that we absolutely cannot accept. One of those things is the idea of India as a Hindu nation and everyone else as second-class citizens. Another one is the march of capitalism, which now you see is going to end the planet. One of the most heartbreaking moments in my recent days was I was having dinner with a lot of friends. Many of them were Muslim. And one person said to me, Arundhati, don't you think that if we just accept to be second-class citizens, if we just accept that we shouldn't have a vote, that I shouldn't have a vote because I'm Christian, you shouldn't have a vote, I'm not Christian, my mother's a Christian. So supposing we just agree to this position, then do you think the violence will stop? I said, no, it won't stop till you're crushed, till you're powder. So you better stand up, because right now the situation is that a climate has been created in this country where the future of this country can be decided by any crazy extremist, either a real attack or a false flag attack or anything. We have just given ourselves over to this spectacle-driven election voting and so on. If things go badly, of course, we'll have another, big attack, and we won't know who did it. It could be real, it could be not. So we are going through a tidal situation, and sometimes all we can do is to keep our tent pegs, to keep standing and live to fight another day, But we can't let ourselves lie down and say everything is dark because there's been a horror show for 7 years. Because we also know that this horror show did not start with the BJP, We know that this horror show started even before India became a nation. This horror show started when in The God of Small Things, the first chapter ends when the love laws were made, the laws that lay down who should be loved and how much. This is a terrible society, and we have to change. It's not just that protesters and movements and people's movements have to change. We have to change in our personal lives. Who do we love? Who do we invite to our table? Who are our friends? What do we value? We can't all say these things and then go back and do the same rituals and the same marriages and the same caste and the same nonsense that we do all the time. Let me tell you that my mother was not given a place in a graveyard because of what she did. We had to invent our funeral rites, which are not over. I will go back tomorrow and I will immerse part of her ashes in the river I grew up on. But I'm proud of it. I'm proud that we did not find a place in a space which is casteist, even though it's Christian. I'm proud of these things. So each of us has plenty of fighting to do, even in our personal lives. We can't be just like expect Gauri and Teesta and Arundhati and Prakash Rai to do these things. We have to do it in our own lives too, and we have to start now. I was supposed to ask a question, one more question, which I shall not, because Arundhati said everything that we need to
hear, remember, and carry in our hearts and in our action. So I will not even say thank you. I will say thank you to you the day India recovers its democracy and when the South recovers its dignity and opposes the imposition of the North on the South. Thank you. Thank you. Is it audible? No, this is better, I think. So now we can take questions from the audience for some time. And those who would like to ask the question, I think that's working, that will come around. But if you can raise your voice, we are still audible. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರವಾನಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ two terms, dear, equality and liberty. Can that be possible without the annihilation of caste is the question. The question is, can there be equality and liberty without annihilation of caste? There's a continuous problem with that. Hello? Maybe you have to come here. We'll forget it, we'll carry on. Hello? It cannot. It cannot. The worst problem that we have in our society is caste. It is practiced by Christians, it is practiced by Sikhs, it is practiced by Muslims, and of course it is the fundamental building block of Hindu society. So it cannot, and it is the saddest and most shameful thing about us. You know, we can stop blaming BJP, RSS and everything if we understand that, you know, that after all, when you look at, somebody just got me to sign this little book I wrote called The Doctor and the Saint, but if you look at even capitalism today, you look at who are the big corporations, Reliance, Mittal, Adani, it all comes from a certain caste. It is caste and capitalism that has made a peculiar alchemy in our country today. Caste has modernized. Caste has become part of corporatism. You know, if you look at who owns the newspapers, who are the editors, who are the journalists, look at it through a prism of caste, then we will all stop feeling so virtuous. You know, the whole thing is that there's so much rhetoric and there's so little that actually moves on the ground. I mean, we have less than 3% or 4% of our population that marries outside of their caste, you know. And what does it mean when you have the whole world and India moved by a movement that called itself Me Too, and we have Bilkis Bano, and what has happened to her? Where is everybody? Why aren't we absolutely outraged by this? I learned as a writer after the Gujarat pogrom, it's not enough to describe horror, because I have described it. I have described it in detail, and I have had people turn to me and say, so what? You know, it is important for us within our, you know, even to understand, for example, when we are looking at an organization like the RSS, which understands caste much better than even some of the parties that said that they were fighting against caste in UP and Bihar. But they were not fighting against caste, they were fighting for the upliftment of their caste, which is great, which is good. But that allowed a space for the RSS to move in and turn
the most oppressed people against each other. That is the danger of the society that we are in. We are up against a very clever foe that understands this society very, very deeply, more deeply than the Congress party, which claimed to be a secular party but was entirely organized by dominant caste people. Didn't even begin to understand what's going on the ground. So no, we cannot have any form of equality without the annihilation of caste. And the annihilation of caste is not merely up to the state, it is up to society. Thank you. So, one thing, actually we will take the questions, but questions have to be very short and crisp, because all of us want to say a lot of things, what we think, but we don't have time for it. So I actually expect all of you to raise questions in a very short manner. In a precise way. Very precise. Yeah, you come. And we'll be taking only maximum six questions. Where does the beginning come? Yeah. No, we'll come there, 1 second. We'll begin here. And 4, 5. So we'll come there 1 second. We'll begin with this and come there. ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ BF 4856 ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೋ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. 4856 TN02 BF 4856 ಕಾರ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ಚೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅರುಂಧತಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ವ ಅಥವಾ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು CPI ಇರ್ಬೋದು, CPM ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ಎಡಚಿಂತನೆಗಳ ಹೋರಾಟಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೆರೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So the question is party also, and as I said, I think it's the failure of our society, but we have to understand. I mean, today I see a lot of young people raising the slogan of Jai Bhim and Inqilab Zindabad, and until we understand the connection between capitalism and caste, we will not move forward. We'll keep treading water, And the point about the armed struggle is, I always maintain that, we need a biodiversity of resistance. And today, we know under what kinds of conditions. I've spent weeks inside Bastar and written a little book called Walking with the Comrades. And I have been questioned about that. The point is that inside the forest, 4 days walk from the road, when you have paramilitary and you have vigilante groups like Salva Jurum burning, raping, killing, forcing Adivasis to move, to live in the forests, not able to come out and sleep in their villages for fear of what is going to happen. And on the TV studios, everyone wants them to be Gandhian. And I said, but first of all, they can't go on a hunger strike because they're already starving. They can't boycott foreign goods because they don't have any goods. And last of all, you need a theater. You need a theater. You need an audience to be a Gandhian. You can't do it away from nowhere in the middle of the forest, So what form a struggle takes, to me, is not always just ideologically dictated. It is tactics, And so I don't blame just the left, although I think the inability of the left to understand caste is a huge problem, because then you are actually forsaking your actual constituency. I mean, I know that things have slowly started to change, but when I wrote, I know it hasn't been translated into Kannada, but when I wrote The God of Small Things, it was all about the failure of the left. It was not all about, but substantially about the failure of the left to understand caste,
to distance itself from caste. And what happened in the end was that, there was a huge outcry against me by the mainstream left, and there was a case against me for corrupting public morality, because the book ends with the physical and beautiful love between a Syrian Christian woman and a person from the Dalit community. And this was, the outrage was disguised as something else. But this was the outrage. How can this happen? How can you talk? How can you break the love laws? But the whole book was about transgression of every kind. And this transgression is very important in our society, So to answer your question, I think that the caste system, just like colonialism, colonialism, how many soldiers, British were there in India to rule this great subcontinent? Not many. Everyone collaborated. Just like that, for thousands of years, a very small minority of Brahmins, Baniyas, upper caste people have found such incredibly clever ways to continue their domination. It may look secular, it may look left, it may look corporate, it may look capital, but ultimately it's the same folks doing the same thing, So we have to see through that. Madam, you spoke about caste. Where is that coming from? One second, come there. There is that lady there in the black shirt. Yes, please. Sir, I'll come back. Who? Madam, you spoke about caste discrimination. I have been observing genetic discrimination between the Eurasian Aryan and the Dravidian aborigines of India, and also the European, the Bill Gates mafia, which is trying to destroy the aborigines across the world through the COVID, and also the weather warfare through the satellites causing floods and famines. I have a solution for this, what is called supremacy psychosis of these races. First is counseling, second is medication, third is electroconvulsive therapy, and fourth is psychosurgery. I'm a neurosurgeon, so what is your opinion on that? Thank you, man. But you seem to have the solution already with you. Want to that? No, you have a solution. He has a solution already. No, please. Yes. So, one nimsha, hinge bartidini, one nimsha. No, there was this lady here who. Okay, we'll come back after this. See, there is that lady trying to ask. Okay, next is that, what happened? Oh, you are here. Okay. Since the elections are being held democratically, as we all see, the present system is, as per the data, out of 140 crore of the Indian population, the voters are around 90 crore only. Out of that, only 60% go for voting. Out of poll votes, a 40%, between 30 and 40%, whichever party gets will come to rule. That means around 20 to 23 crore people, if they are convinced by a hate monger group, I know it's very much possible for them to go with a good majority. Since they only have a lot of money with them. But what is the question, please? Make it into a question. They know how to handle 23 crore. Even if the other 80 crore or 100 crore people are peace-loving, struggling for the development of the country, it is very difficult for this 100 crore to handle that mafia, which is able to arm twist 23 crore voters with a lot of money and other agenda of hate mongering. Can you please throw light on how we, the people who are peace-loving, should handle this kind of situation? Thank you. Before this starts, I'll actually request you
to be short and crisp, so that we have more time for more questions. Very important. Yeah. No, we'll take it now. Please, you can answer. Sometimes when I'm listening to these questions, I just keep wishing my work was translated into Kannada, because I have written about all these things quite extensively. And the fact is that I keep saying this fire in the ducts, this, like, the system is gamed now. The system is rigged. I don't mean just by EVMs and all that, but we do have a first past the post system where a very small minority of the population can result in a huge majority of the seats, and the mathematical calculations of that mean that we are in a very serious problem here. And then we have the absolutely serious problem of the corporate media, which has a conflict of interest. It is what it is. The corporate media, where either it's directly owned by companies that are mining, that are privatizing, that are doing everything possible to control the economy, and the capital is going into fewer hands, and the messaging is in very few hands. So the thing is that all our energies need to be put into raising these questions, more than just all our energy going into campaigning for an already rigged and skewed election. Now when we come to 2025 or 26, I think, when delimitation happens, the skewed relationship with the north and south is going to change even more. You have a situation where states like UP, if you look at a map, I was just looking at a map of government, based on government figures, the poorest areas in the country are in the Gangetic Plain, currently mostly ruled by the BJP. Poorest. And the district that I come from, Kottayam, for example, the first district to be 100% literate, the only district in India to have 0% poverty. You look at Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, I think, Andhra, people who have population reduction, people whose progressive politics are making things better, are then going to suffer because they'll have fewer seats, and the north will have more seats, and therefore fewer and fewer regional geographic regions will decide who will rule this country. This is going to create a very serious problem in the future. So we need to think about where to direct our energies. Otherwise, it's like putting water into a bucket that's leaking. It's never going to fill unless we understand these structural things. Now, one second, please. After this, sorry. Hello. Excuse me. Hello. You wanted to ask? Please go ahead. After this lady asks her question. Wait a minute. We will take some of the questions together and then we will give it to her in brief. So please ask your question. My question is to Alunki ma'am. Ma'am, I love you. Is there a question? Ma'am, my question is that just like right now you talked about transgression, personal transgression, right? On the individual. So in your book, the word is called. Please come over and. So come out to the diet. Could you follow? It's not good. Some terrible problem. Give her the mic, no? Kelly.
why don't you come here and... ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವ ಮೈಕು ಬೇಡ, ಇದೇ ಇರಲಿ ಸಾಕು. Okay, so in your book, like The God is Small Things, there are characters who exhibit significant, like considerable, enormous transgression against the larger system, against the big things, right? So, like even now you were talking about personal transgressions. So, I mean, my question is that those who show the most amount of courage are the ones who have to suffer the most. For instance, like even Gauri, Lankesh. So the people who take the most initiative are the ones who have to bear the cumulative burden of the larger things. So, like, why should a person do that? Can you take some more questions? I think we can take a few questions together. We will take 2-3 questions. There's a problem with the time. Okay, please understand, because all of us have questions. There are 500 people, 500 questions. So please, let's actually take 2-3 questions. And we have Prakash here, and I am actually not only me, all of you are waiting for him to speak. Okay. ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Hello ma'am, so my question basically is regarding the freedom of speech in India. Recently we see that The Wire made an elaborative analysis about the Twitter accounts handled by the BJP IT cell. In a country like India, where censorship is not only limited to print and electronic media but social media, how do you get through with the people who can't even understand the pace at which their freedom of speech is getting curbed in this country? Two more, but keep it very brief. Madam, today 80% of the people who are voting for the BJP are actually the beneficiaries be the previous governments. It could be the reservations or it could be anything. Though you are telling that the liberalization will take place or the things will not stick to the point which it is currently, on what confidence level you tell that this is going to happen? Point number one. And point number two, personally I feel the collective, it could be the Supreme Court or it could be independent bodies or it could be other media, it could be all ED, CBI and everything. His collective is opposition is what I feel, not any one political party, and everyone are only blaming at one person who is actually fighting against the fascist mindset today. What is your opinion about it? It's the two questions. Okay, maybe one. Harsha, please. And I'll give it to Harsha. You can ask. Thanks for the opportunity. Ma'am, when you wrote the a book length introduction to Annihilation of Caste, titled The Doctor and the Saint, you are also criticized severely by Ambedkarites. There was also a book titled what is that? It was a very strong criticism. As I understand, the criticism was that why upper caste person reaction to Ambedkar. So I want your response. Hello. Yeah, I think Good evening, ma'am. this is the last question. The ruling party seems to have inherited the British legacy of divide and rule, and the electoral system is enabling them to do that. The opposition parties finding themselves deeply fragmented, when will they realize, despite being disparate, that they have to come together to fight this evil? Okay, we are finishing the questions. Please. We are finishing. Actually, we don't have time. Personally, sorry for it. We have one slip. Yeah. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ.
ನೀವು ಅಪಾರ್ಥ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಟೆ 7:15 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So the answer to the first question about the fact that people who show the most courage pay the greatest price, that's almost like the law of physics, you know. So the people who show the greatest courage are the ones who have the greatest desire to change our society, and obviously the ones that therefore take the greatest risk. The second question about freedom of speech. You see, this is a really huge question about how, you know, how freedom of speech is being shut down. Again, censorship comes, and in the world today, the censorship comes from the state, it comes from the corporations that own the social media, and it comes from society itself, where we have now both progressives, revolutionaries, rightists, leftists, statists, feminists, castists, anti-castists. Everyone is trying to shut down everybody else. And this is a situation that is so terribly dangerous, because we are creating a sort of street with tripwires. You know, nobody can walk, nobody can speak, nobody can think, and nobody's thinking twice about trying to shut another person down. Sometimes not based on what they're saying, but based on who they are. So it isn't this is not a question that I can answer, because none of us have an answer to it, and all of us are struggling to keep spaces open where things can be said. And what are, I mean, today we should mention, definitely we should mention the fact that I'm actually so happy to be here speaking at the memorial of Gauri, who was shot down for what she said. But only a few weeks ago, another writer, Salman Rushdie, was nearly assassinated. And only a few miles away from here, there were people chanting, Sar se tan juda. Everyone is trying to shut down everyone. The point is, there isn't a single religion that does not criticize another religion. That's fine, but we all have to live together. We find ways of living together. And if we are going to kill everyone that we disagree with, there's going to be no space for disagreement, just space for assassination, either physically or of character or of ideas or of the mind. So this, when Salman Rushdie was attacked, you had all the major, you know, presidents and prime ministers in the Western world rushing to say that his fight is our fight. But when they bombed and destroyed all of Japan, when they bombed Afghanistan, when they bombed Iraq, how many writers did they silence? How many writers did they kill? How many musicians did they shut down? Does that not count at all for them? You have Julian Assange, a brilliant man, in jail, literally dying in jail. You have Edward Snowden, who I met in Moscow, not allowed to speak. He was only speaking the truth, as was Julian Assange. So nobody has free speech. Some people pretend to have free speech. The next question about, you know, the fact that this system is gamed, that, for example, the people who are voting for the BJP are the same people who benefited from reservation, who benefited from policies of the previous government. In fact, you know, first of all, we must understand that we should be very careful of reducing the whole debate
about caste oppression only to reservation, because very few people, and reservation is very important because those few people who benefit from it begin to be able to have a voice, but very few people benefit from it. The rest of caste oppression continues. So that's not the only issue against caste, but even the previous government, when they started to privatize, education, and that is going at speed now, it appears to be a benign act, but it is pushing OBCs, Dalits, and Muslims who are now pushed down the economic ladder out of educational institutions. The only reason I say I have hope is because I hope that these, who are the majority of this population, will understand what's being done to them. That's where my hope comes from. You know, not just in the air, but people must surely be understanding what is being done to them. They must surely see that whatever little space was opened up has been taken away and is being taken away at speed. And when that majority understands that they are being pitted against each other only in order, I mean, the last question talked about divide and rule. Do you think the British invented divide and rule? No. Caste is divide and rule, you know. So that is there. And the question regarding the criticism of me, yes, there was bitter criticism when I wrote the introduction to Annihilation of Caste. I can understand that criticism given, you know, the society that we come from. The reason I did it was because Annihilation of Caste was actually a speech written to be delivered to a dominant caste audience. And I think in our society, while the Annihilation of Caste is widely read, it's one of the best-selling texts in this country, but deliberately avoided, again, by the dominant castes. And by writing this, I hoped it would breach that and move into a space which didn't want to read it. But because of the criticism, I actually separated it, and now it comes out as a little book of its own. And I hope that allays at least some of the anger against me, because I still stand by that text. Thank you. So this is the last question. You've spoken about capitalism and caste. When do we seek or dream of women's liberation? World over, it seems men are fighting each other while women and girls seem to be waiting for permission to be fully human. Look, if we are waiting, it's our problem. You know, we don't wait. My mother didn't wait. I didn't wait. None of the characters in the Ministry of Utmost Happiness waited. None of the characters in The God of Small Things waited. Today, I will say that some of the most magnificent people in the world are women, and also the people who murder their babies because they are girls in this country. We live in many centuries simultaneously, but I think, and I feel now, that, you know, we can't keep on talking about being oppressed. No one else is going to fight that fight for us, you know. Something wrong when you say we've been oppressed for thousands of years. We've got to stand up. We've got to fight. And fighting means, let me tell you, the most wonderful thing is to be a free woman. If I actually rushed down for my mother's, because my mother passed away, but if I had come here directly, you know what I would have been wearing? I would have been wearing a t-shirt which said, Akeli, Awara, Azad. And my mother was Akeli and Azad. I added the Awara to it. And we can add a lot more, because what we are fighting for eventually is to be happy,
to be allowed to be the full range of who we are. And that's what I started with. My mother showed me that. We don't have to be nice people. We don't have to be good wives and good daughters and good mothers. I loved my mother because she was a badass mother, you know. Thank you. So I think that brings us to the close of the dialogue session. So thank you very much for taking all the questions, and thanks, sir, Professor Devi and Umapati. I'm sure that I'm aware that there were a lot more questions, and those who wanted to ask that might be disappointed. But you know, there is a constraint in such formal functions of time and other things. So we will resume. I'm going to sit with you now. So we'll resume the program, the concluding session, and I request our anchor to continue with this. ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾದಂಥ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಲೋ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊನ್ನೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಕೀಯದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತು, 50 ಜನರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಗೌರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸಲಿ ಗೌರಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಗೌರಿ ಹೋಗಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ವಿಕಾರ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ನೆ ನಡೆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವಳು ನೋಡಿ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರೋರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗೌರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿರೋಳು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅವಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫೆಟಿಗ್, ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಂಗಳೂರು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ರಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಡುವೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು, ಅದಂತೂ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ.
ಗೌರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿರೋರು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲಿ? ರೇಪಿಸ್ಟ್ ತಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಬರೀ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ. ಆವಾಗ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹೋಪ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ದ ರೆಜಿಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಫ್ ದ ಲೈಕ್ ದ BJP ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆಪನೈಸ್ಡ್. ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಗುದ್ದಾಡಿ ಅಂತ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Arundhati, of course, I'm very happy she's here. We've been calling her many times, but she's not had the time, or she was preoccupied with other things, or it didn't work out whenever we called you. And thank God you come this time. I'm very happy for that. And in fact, Gauri published your first book, I think, in Kannada, December 13th. Anta Gauri ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅರುಂಧತಿ ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. And it went, people read, and you were part of the introduction to Kannada audience that way. And I'm happy Gauri did that. And one more thing, last thing I want to say is, Professor Sridhar message ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ. ಅರುಂಧತಿ ಬರ್ತಾರಾ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. I'll just read that out and end it, because I know all of you are waiting for Prakash, to listen to Prakash. Looking forward, my mother would be ashamed of me if I did not speak in Gauri's memory. And I think that's very beautiful. Thank you, Arundhati. Thank you, everybody. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಗೌರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೆರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಸರೋವರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಡಬ್ಬವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ, ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು 3 ದಿನಗಳಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಜುಗರ ತರುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೌರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ನಟರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಸಂಜೆ. ನನಗೆ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಗೌರಿ, ತೀಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 5 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ನಮಗೂ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭೋರನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯರ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು, ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೌರಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಊರು. ಆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ನೋಡಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ. ಅಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಆ ಈದ್ಗಾದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಒಂದು ಗೋಡೆ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು 10-8 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು 4 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಆ ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕುರಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾತಾವರಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ಲು ಗೌರಿ ನೆನಪಾಗಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಈ ವಾತಾವರಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದ ಧ್ವನಿ ಯಾಕೆ. ಗೌರಿ ಹೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಕೊಂದೋರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ,
ನೊಂದವ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದವರು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅಲ್ಲ. ಆ 11 ಜನರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾವ ಏನು, ಅದರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಅದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಕಳ್ಳರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಾರ ತುರಾಯಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ವೈರಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ತೀಸ್ತಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ತೀಸ್ತಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 2 ತಿಂಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಆಕೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಗೌರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಗೌರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ, ಜೈಲು ಹೇಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗೌರಿ ಆಗಲಿ, ತೀಸ್ತಾ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅರುಂಧತಿ ಆಗಲಿ, 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹತಾಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅರುಂಧತಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅದೇ, ಹೋರಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೇನಿದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಆದೆ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಕನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಶೈಲಾ ರಶೀದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಜುಬೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೀಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ತೀಸ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕವಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ತೀಸ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದನ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಶಾಟರ್ ಮೀ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಹೌ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ ಆಶಾವಾದದ ಹೋರಾಟ, ನೋಡಿ ಅಂತಹ ಆಶಾವಾದದ ಹೋರಾಟ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಲೋಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಜೈಲಿಗೆ ಒಳಗೋಗಿರೋರು, ಆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರು, ಆ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ನವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಂದೋಲನ ನಡೆದಿರೋದು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೈತರು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಂದೋಲನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. CA NRCಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಈಗೋ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು BJPನೋ RSSಯೋ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಕಿತ್ತಾಟ ಮತ್ತು ಈಗೋಗಳೇ ಕಾರಣ. ಈ 4 ಜನರಿಂದ, ಈ 5 ಜನರಿಂದ, ಈ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಗೌರಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಗೋಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಥರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಅವರ ಆಶಾವಾದವನ್ನು, ಗೌರಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೀಸ್ತಾದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಗೌರಿಯನ್ನು ಹೂಳ್ತಿಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಎನ್ನುವ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಹೆಮ್ಮರ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಕೆಲವರು ಜನರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಂದ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಜನಾಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅಂಥ ನೋವಿನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ನೋವನ್ನು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು, ಇಷ್ಟು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಟದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇವರ ಬಾಣಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಂಯಮ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಿದು ನಾವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಯೋಚಿಸ್ತಾ, I thank Arundhati for being here, thank Teesta, thank Gauri, thank everybody. Love you. Bye. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಣ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ತನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಗ ಬಿತ್ತಂಥ ಬೀಜ 5 ವರ್ಷ ಅದು ಈಗ ತುಂಬಿದೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ VS ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎನಿವೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಭಾಳ ಬೇಗ ಇದು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶ. ಈ ಇಡೀ ಗೌರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿ. 2ನೇದು, ಅರುಂಧತಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇರೋ ಬಾಹ್ಯ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ, ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯ, ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಗೆ ಭಾಳ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೈರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟು ಅವರ್ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಅವರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಹೀಗೆ ಈ 3ನೇ ಆಯಾಮವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ಲೆಗಸಿ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೌರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೊಸ ಲೇಖಕರು ಇವತ್ತು ಆ ನ್ಯಾಯಪಥಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಗೌರಿ ಆಶಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 29 ಜನವರಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ VS ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದಂಥ ಜನ್ನಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದಂಥ ಆಶಾವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಗೀತೆಯಿಂದ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಗೀತೆಯಿಂದನೇ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೌರಿಯವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ. ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ, ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ, ಎದೆಯ ಬಿರಿಯ ಭಾವದೀಟಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಎದೆಯ ಬಿರಿಯ ಭಾವದೀಟಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ. 100 ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿ, 100 ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿ, ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಕೊನೆಯನೆಂದು ಮುಟ್ಟದಿರು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಕೊನೆಯನೆಂದು ಮುಟ್ಟದಿರು, ಕೊನೆಯನ್ನೆಂದು ಮುಟ್ಟದಿರು ಓ ಅನಂತವಾಗಿರು, ಕೊನೆಯನ್ನೆಂದು ಮುಟ್ಟದಿರು ಓ ಅನಂತವಾಗಿರು, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ. ಅನಂತತಾನಂತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಹನೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಿ, ಅನಂತತಾನಂತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಹನೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಿ, ಅನಂತ ನೀ ಅನಂತವಾಗು, ಅನಂತ ನೀ ಅನಂತವಾಗು, ಆಗು 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 ಅನಂತವಾಗು ಅನಂತವಾಗು ಅನಂತವಾಗು. ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ, ಆಗುನಿಯ ನಿಕೇತನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜನ್ನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಣ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಣ. ನಾನು ಗೌರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರಿ, ನಾನು ಗೌರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರಿ.